Extra hours, usually late in the night, to ensure all students understood. Introducing the Mwalimu Plus Learning Management System, an education management tool that fits in with the country's education system and allows schools and parents to monitor students' progress effectively. From tracking and reporting to providing resources and effective learning tools, teachers and parents alike will be in the loop of each child's progress. With Mwalimu Plus, schools will not need to invest heavily in infrastructure. That's because the system offers the necessary tools, tablets and the software at a great cost to enable schools get off successfully. Things are changing, and the Mwalimu Plus Learning Management System is at the forefront of this change. Kuma Kirejaga Kire Biroiro Kia Jahi Mutaburo kwa Nyadarwa Orerorera Kameme TV. Mwiroreri wa Karavisheni ya Kameme TV hamukira ngeithi ciakwa miarahoko ya muthenya wa umuthi ni mwihoko wakwa munene muno makiria ati muthenya waku no urathie na mbere na njira iria yagiriire tariki 2 cia mweri wa kanana mwaka wa 2023 ni thiko ya keri na ngehoka no urathie na mbere na kwiyaka horondo mwe na gwaka bururi ndoka ni undu wa tabarira ya Ndurumeni Matuura-ini na kuria tukoragwo tukihungura matura matiganite andikitwo mohoro ni mehariirie o wega nigetha gutumenyithia uria matura matiganite marathie na mbere na kwigariura nye njitagwo gicimo hitikira tutwarane nawe nginyagia hingo iria ciri handa wega tha mugwanja tukwambiriria na kuria mwena wa Laikipia na irita njira imwe ya kuhurana na wagi wa mawira mwena wa Nyahururu kaunti-ini ya Laikipia riu mbeũ njithi ni moritio metikire kuyukia na guthoma kothi cia moko na iria cioyaga o kahinda kanini anigetha magacoka kurikia mwandiki witũ Francis Mwangi wa Wawira ni araraniria na amwe a mbeũ njithi aya na aria mathomeire kothi cia computer uthaka horo undu umwe na utereba wa tuktuk na makarikia kothi ici. Wawira agikorwo nurajigua miarahoko ya muthenya wa umuthi geithika we no tukwambiriria nawe twire mbeũ njithi marateithika atia mwena wa Laikipia. Thegio makeria ndirakwamukira wega imoko kuma guku Nyahururu thiina wa kaunti ya Laikipia ogo wagikorwo gitarire ni mani ati mbeũ njithi guku Nyahururu ni makoretwo makihimbiria kothi cia moko na njira iria yagiriire nigetha ihi makorwo makionekana ni mekuhurana na thiina wa wagi wa mawira undu uria ugikoretwo gikenetie atongoria hamwe na aikaria guku na ndikiria rwagikiona haha ni amwe acio makoretwo makihimbiria kothi ici cia moko nigetha gukorwo magiteithia makorwo makiingirania thiina wa biathara itiganite imoroto-ini wa gutigirira ati thiina wa wagi wa mawira ni makorwo makiunina na ni matura mieke ingi ya mawira. Tukwambia nawe ihi utwire urutaga ku ucokie utwire hihi wira uyu kuwira kana kothi ici cia moko bata wacio ni uriku? Hamaritwo njitagwo Samuel Kahiga kana ritwa ria biashara Samix ni nie mwambiriria wa Samix tukoragwo na twina duka ya retail na hau ni turi na barber shops na spa. Wira uria tukoragwo tukiruta ni kwenja arumio hamwe na iritu guthondeka ndwara na very soon turarehe nginya massage, that is full body, na wira twambiriirie miaka kindu mugwanja mihituku no riu turandandura mwaka uyu turagikorwo tukineana riu mautungata macio ma ndwara na kinaki na ningienda kwira anake na iritu aria hihi maragika kothi mashukuru-ini na kinaki kuringana na uria bururi uhana thiku ici mundu ena kothi yake ya moko kuringana na passion yaku ni easier kuri gukorwo ati urakorwo na degree ugakorwo guthie gwetha wira mo wabici-ini wina wira ungirutira ukorwo wira ithi na ni ndiko giteka lot of time
actually okorwo nĩ wĩra ta ũcio wa kwenja ũgĩkorwo wĩna passion yaguo within 2 months nĩ ũgũkorwo ũkĩhota kũmenya wĩra ũcio wĩra wa andũ arotaguo rĩu ingĩra mũndũ wothe mbeũ njĩthĩ mũndũ rĩu gũtirĩ mawĩra no akorwo akĩhota kwambĩrĩria kwĩruta kothi icio na ona soon no tũgũkorwo tũkĩ-offer courses icio nĩndĩraharĩrĩria maũndũ ta macio mũndũ wothe waumana na cukuru na no ende kũmenya no tũmũrutage na tũkamũhe wĩra. Thengiũ makĩria no ũkorwo tũkĩnyitanĩra nawe hihi no ũkorwo ũgĩtũtarĩria rĩtwa rĩaku ũcoke ũtwĩre hihi we ũspecialĩtĩte na wĩra ũrĩkũ na wĩra ũcio rĩ hihi ũgũteithĩtie na njĩra ĩrĩkũ? Marĩtwa njĩtagwo Beatrice wa Cuka wa Wambui. Wĩra ũyũ nĩ gũthoma ndathomeire na ndĩna experience ya mĩaka 8 na nĩ ngenete mũno gũkorwo ngĩruta wĩra ũyũ wa moko tondũ nĩ ũndeithĩtie mũno harĩ maũndũ-inĩ makwa maingĩ ndĩhotete kwĩrũgamĩrĩra na maũndũ mangĩ maingĩ na wĩra ndwagaga ũngĩkorwo ũgĩetha wĩra rĩ wĩra wa moko mũndũ nĩonaga na ihenya mũno bata ũkorwo na experience na ũkorwo wĩna wendi ũcio kuma ngoro-inĩ nĩ ũkũhota na nĩ ũkuona wĩra mwega na harĩ mbeũ njĩthĩ ingĩenda kũmera methe wĩra kana kothi ĩrĩa ĩkũmateithia mũno kothi cia moko matirĩagaga wĩra na matirĩona mũtũrĩre wĩ mũritũ kũringana na ũrĩa gũkĩhana thaa ici. Mbeũ njĩthĩ mahote kwĩyokĩrĩria mũno harĩ wĩra wa moko kothi ciothe cia moko iria mũndũ araigua ena passion na nĩ wega gũthomera kĩndũ kĩrĩa ũraigua nĩ ũkũhota gũkĩruta wega na ũkorwo na passion harĩ kaũndũ-inĩ kau. Na hihi tũkĩrĩkia no ngorwo ngĩkũria kĩũria kĩmwe hihi nĩkĩĩ gĩtũmaga wĩra waku ũthereme kothi cia moko idipendaga na andũ arĩa ũrakĩhe service hihi nĩgetha wĩra waku ũgĩthereme ũcio wa kothi cia moko ũrabatara kĩ? Yendaga mũkaiguana na customer. The way you express yourself harĩ customer na service ĩyo ũramũhe customer ũcio angĩũka ũmũthondeke wega na ngoro njega rĩ rũciũ nĩendaga oke na akũrehere customer aingĩ. Yes. Thengiũ makĩria. Nĩ wagĩkĩigua gũkũ nĩ Nyaũrũrũ mbeũ njĩthĩ no wĩra gũkũ nĩgetha makĩgeria gũkorwo makĩhũrana na ũritũ wa mũtũrĩre mũoroto-inĩ wa gũtigĩrĩra atĩ mĩtũrĩre yao nĩ yaikara wega ona niĩ kuma haha rĩ ona niĩ ngwambia gũthoma wĩra wa kĩnyũthi nĩgetha ndakĩrĩkia gũtangatha ona niĩ ngagĩthiaga gũthoma kothi cia moko ndigagĩũka kwĩra mũroreri athome na niĩ ndĩrathoma. Reke nyambe njokie mwaro kũrĩ mwena wa studio kuma gũkũ Nyaũrũrũ kaunti-inĩ ya Laikipia handũ-inĩ ya Kameme TV ndĩtagwo Francis Mwangi wa wĩra kũrĩwe studio. Thagio wawĩra kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia makĩria taũni-inĩ ya Nyahururu nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Rwa Kameme TV tuthie na mbere na rũhonge rwa mathorobea gũkũ bũrũri-inĩ nĩ magomanĩte mwena wa gĩcũa-inĩ thĩinĩ wa kĩgomano kĩnini mbere ya kĩgomano kĩnene kĩa o mwaka na kĩrĩa gĩgakuruhania nyiti itemi othe thĩinĩ wa rũhonge rũrũ. Ndagwa Gathũngũ nĩ ararũmanĩrĩra na riboti ĩno na kĩgomano gĩkĩ gĩtanyĩtwo gũkorwo makĩarĩrĩria mĩtaratara ya kwagĩrithia sekta ĩno oro ũndũ ũmwe na ũcenjia wa rĩera na tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe tũthikĩrĩrie mĩario ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere tondũ kĩgomano gĩkĩ nĩ hingo kĩrathiĩ na mbere. That is what we need. And I am now asking you, let this not be another jamboree. Because this country, this continent, in the next 40 years, all of you will be dead. Msikusahau hiyo. Nyote, hata kama mtakuwa bado hai, mtakuwa sasa wakongwe tu. Not useful to yourself or society. That is the reality. So when you are doing the right thing, think about your children and children's children. That is what we must think about. Because if we don't, as I see it now, tutatekwa nyara tena. Tutauzwa tena. Tutatawaliwa tena. God bless you. Thank you very much, Prof. I think that was a wonderful presentation.
I know we have said there are more presentations coming, but I think that would be the highlight of this pre-AGM conference. When we invited Prof, we were discussing about climate change, leadership, resilience. But I think he's gone ahead to where we are at the institution at the moment, and that is the expected change in leadership. Prof, we didn't tell you, part of the brief is we have elections Friday. But I think the second part of what you've spoken about, leadership, what a leader ought to do, and the service a leader serves the country and the profession in this case. I think for whoever is standing for those elections, there is something you have picked in this presentation. And second, for the member who is electing, you have also seen what would you use to gauge whoever you vote for tomorrow. So we want to thank you, Prof, because you have improved what we would say in our leadership process selection. So thank you very much. I have a token here, a gift for you, for your coming and the presentation you have made. Tukiuma kå mwena wa gĩcũa-inĩ tũcoke gũkũ Nairobi, na mũnene wa watho Justin Muturi nĩwe ũratongoria igongona rĩa kũrugũria riboti ĩgiĩ ũrĩa gĩthurano kĩa mwaka mũhĩtũku gĩakorirwo gĩgĩtabanio na ĩrĩa ĩharĩrĩirio nĩ wabici ya mwandĩkithia wa ciama cia kĩũteti Anderito. Igongona rĩrĩ nĩ rĩkinyĩtio nĩ anyiti itemi honge-inĩ citiganĩte na iria cikuruhanagia mĩhang'o ya ithurano, na ndagĩka ĩno Muturi nĩ hingo araria na tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Political parties ensuring, even the long journey that we've walked, and Mula, you remember even at Bomas, what gave rise to the provisions of Articles 91 and 92 in the Constitution was a failure which we had noticed. That though we amended the former Constitution in December 1991 to provide for pluralism in the country, political parties, notwithstanding their place in the political electoral governance of our country, were registered under the Societies Act, Cap 108 of the laws of Kenya. And it was a big, big problem. I'm sure my friend Felix Odhiambo there would recall the struggles that we went, even when I was in Parliament, as a member of Parliament, to the extent that in 2007, amidst a lot of misgivings, at that time I was then what in Kenya is called, in Kiswahili called kiranja wa upinzani. I was the opposition chief whip. I'm sure many of you won't remember which party that was. KANU. I've seen somebody from KANU here. I was the whip of the opposition. And it was in that capacity that with the help and assistance of a number of people that are here, among them Felix, and NDI, CMD, we crafted together the first Political Parties Act. And we hurriedly passed it because we were going into an election. And because we were going to an election, and many people are not too clear as to what this office is going to be, creating an office of a registrar board, removing the operations of political parties from the Societies Act to a new law, a new anchor. We then provided that that act, even though passed in 2007, would come into operation on 1st of July 2008, a whole 1 year.
little did we know that Kenyans were going to go mad after the elections, or during the elections 2007. You remember, you know that history. It's very familiar. The young man here almost nearly reminded us about it in his recitals. Talked about that class of 2007. And as a consequence, because the National Accord brought the need for us to have a serious shift in our governance in the country, so too did we, as the people that were actively involved in ensuring the political parties are given their rightful place. We saw the need to radically change the 2007 Political Parties Act to a new one. But we said we'll do it after we are through with the Constitution. It's for that reason that among the first laws to be passed after the promulgation of the Constitution is the Political Parties Act in 2011, being number 10. Is that the number? Number 10. It's among the very first ones to be passed. Because we were out this time pushing to ensure we had already got now the new Constitution promulgated. Articles 91 and 92 were very clear as to the attributes, what are going to be the attributes of a political party. I'm sure you can all look at it. I mean, most of them are later reproduced in the Political Parties Act. Then I thought of giving this said that in 2007 we were passing a law to remove the political parties from the Societies Act, but even after we passed it, we never used it. We deferred its implementation to 1st of July 2008. Last year, my personal view as Speaker was, and my advice, that it was very cumbersome, not neat to political parties and to the situation in the country. Tugukumenyithia riboti iria gukiariririo makirekereria giikaro kiu kiria kirathie na mbere gwa kahinda gaka. Kuma hau twambe tuthie nginya kuria mwena wa Nyeri na thutha wa onjoria na aria marendagiria indo ciao kiharo-ini gia Kamukunji guthamirio thitĩnji-inĩ ya Asian Quarter. Riu ni matariirie mamwe ma maundu maria mathiete na mbere na gutungana namo, kuona guku ti kundu marakoretwo mamenyerete. Mwandiki witu wa Hua Ngugi kuma kaunti-inĩ ya Nyeri ni araraniria na onjoria ya wahugeithika miarahuko ya muthenya wa umuthi. Tumenyithie ni mariku wina mo kuma mwena ucio wa Nyeri. Ane ngatho na kiumia kihituku twari kiharo-ini gia Kamukunji kuria twaranagiria na ahuri biacara na endia miariro aria makoretwo kwa ihinda ria miaka 3 na ugituika ati muthenya uria twaragia nao niguo makoragwo magithamirio thitĩnji-inĩ na Asian Quarter. Ndenda muhuri wakwa wa mbica akuonia uria thoko ino ihana kwa ihinda riri na aria othe kana ahuri biacara aria othe marari kiharo-ini gia Kamukunji na utuika ntuko tugitaririo ni chairman na aria angi othe ni mokite kana makarehwo guku thoko-ini ya Asian Quarter. Kiria gitigarite kurehwo guku ni ngari cia matatu na ndenda kwaraniria na ahuri biacara maigana una. Ngwenda kwambiriria na maitu wi haha ringi maitu twire ritwa ria kuno twire kuma mwathamirio guku thoko ino ya Asian Quarter. Hii biacara ihana ati? Biacara ni njega muno guku ndina thina na turagurirwo wega tona ni gutheru nginya cioro ni theru na ni kwega na customer ni maroka. Ukiringithania na Kamukunji hihi wega wa guku ni uriku? Wega wa guku ri ni tukorogeirwo na ni tuthondekeirwo cioro njega na ni kwa customer ni maraingira na ni marandia. Customer cia nyuti mutigani? Asa customer iria turendagiria Kamukunji no cio ciukite guku na turenda moke ni kwa uingi pio. Turatuikaga customer kana kuratuikaga andu no manoge guikuruka na guku kianda tondu ni kuri na indo thaka na indo ni irarehwo ni aremi na nginya na ithuĩ turamarehera nginya minji.
Reketanirie na chairman wa endia a miariro etagwo Maina wa Kameme na ringi Maina wa Kameme gukorwo mukirehwo guku kana ahuri biacara kwambiriria kuruta wira guku hihi kuhana atia biacara ihana atia maundu marathia atia stage ni Thengi muno njitagwo Maina wa Kameme chairman wa miariro wenda kuga thiini wa thiteji no kuma twoka ino ni thoko ya keri na maundu ni mega in fact muthenya wa mbere twendeirio tukiinuka tene umuthi andu ndona mainukire onongerera kula thona gutina andu aingi tiguka matanoka ni kwendie mendirie na mainuka koguo gwenda kuga andu aria othe mari thiini wa barabara aria othe mari thiini wa kamukunji aria othe maratuguragira metikire guka guku tondu maundu ni mega gwenda kuga nginya andu a matatu tafadhali matikaregere thiteji acha guku ni kwega koguo moke othe tondu maundu mothe mari guku ni turahe indo fresh cia mugunda indo cia kuma Kirinyaga indo cia kuma Karatina indo cia kuma Matuura-ini koguo maundu mothe ni mega ndigenda kuga atiriri andu moke na Ngai witu ni aguturathima tuhamwe turi ithuothe na tutonge twi hamwe tondu guku tukite gutongera Maina gugikinya ni biacara teno ni gukoragwo no teti muingi muno wa kugayanwo space hihi murahotire kugayania andu aya atia na niguo mari ingi na ni ariku agakere ni mokite guku kana no akamukunji gwenda kuga ni mautoguo uga ni kuri no teti muingi ugiaga hindi ria andu maragayana no gwenda kuga ithe twigire difference citu ciothe kando turauga we andu akumoke twikare metha-ini twaranirie ko gwenda kuga andu agakere mari guku andu a Kimathi street mari guku andu a Matuura-ini mari guku andu a mari kamukunji mari guku andu othe nginya marugaga irio mari guku twaugire tutikwenda ithuĩ ene tukuiga teti kando turehe andu itu thiini wa Asian Quarter ona angikorwo gutiga kaundu kamwe na turia ri gutiga mundu nguka guthukia maundu ri no acio othe ni ahote thiini wa itoria Jesu tondu finally ithuĩ turi guku na no nginya kwira mundu wothe urabangite haro mothe undu wothe urarwaga aige mucinga kando riu ni kuruta wira utina haro maundu mothe ni marathirire thoko turagayani na njira yagirire njokerie governor Mutahi wa Kahiga ngatho njokerie mheshimiwa Mbogo ngatho na waziri Gachunia ndimucokerie ngatho tondu wa gwitikira kuruta wira hamwe na ithuĩ na pate ciothe na njira governor witu angitua waziri Gachunia super CS no tukene Negi mwirori wa Kameme TV guku kaunti-ini ya Nyeri ugo ndagikorwo ngikwira ngiambiriria ndi thoko-ini ya Asian Quarter na thoko ino ni koretwo ikirika ica ikuhi nginya ahuri biacara kana atwarithia ngari cia matatu no makorwo magiikurukio na guku na tauni ya Nyeri ni gukorwo kana kuku governor ukorwo agitwira kuria mararutagira biacara kana kuria marakua gukorwo gituoki ni gukorwo ngiathana na governor kwa ihinda riri ndari kaunti-ini ya Nyeri no acokereria gukorwo ngigia na giikaro nake akorwo gitariria hihi maundu makinyite na marorete na ringi guthii na mbere nikigi gukorwo gigicenjia na koguo kuma thoko-ini ya Asian Quarter njokio mwaro kuria studio muhuri wakwa wa Bisetago James Maina na ni Ndsago Wahu wa Ngugi mwaroni waku Thegio Wahu kuma mwena wa Nyeri tuthie kuria Nyandarua na atongoria atumia kuma kaunti-ini ya Nyandarua na ona mathingatite President William Ruto gukorwo agithema na kugucanirio kwa miaho yeri ya kiuteti na gutururio njira ya gwetha kihonia kia mathina maria magomeire bururi wa Kenya. Atumia aya rungu rwa gikundi kia ritho ria tha maugite ati a Kenya ni manogete ni uteti utari na githimi o riri marorete iguru president nigetha kuhingia kiraniro giake gia kuguithia garama ya muturire ta uria eranire. Koguo nikio tuoka tatongoria tugie atiriri ati aria marauga saba ihingurwo na aria marario horo wa githurano tumakanie ta atumia tumere ri wira uria utigarite ni wa kwariria muthamaki wa bururi kumu advise na kumwira uria kubatie guthie ni tondu githurano ni giathirire na tukienda gukwariria president witu your excellency no aneirwo ruhiu no kehitithio no ni tukwenda gukwira tatongoria atumia atiriri ni tukoretwo tukiona wega uria kurathie ni tukwenda gukwira ati ruhiu ru waneirwo no runini andu a Kenya na rukunine nginya we mwenyewe ni wega tugikwariria ati uhuthire ruhiu ru wega na wikare ta president ta mundu wathurirwo ni andu a Kenya othe tondu riria turona mugithiururuka na ngari ukihana tari siasa ireko hindengi ni turaigwa tukihinyerereka muno ni tondu siasa ni ciathirire Raisi haria turi ni wira urarutwo na Wanjiku ni agwetereire uria we mwirire mutunio kugwa ukimwira muturire ni ukugwa na ukimwira ni na mama Mboga ukimwira ni kumuthondekera muturire umenya ni agwetereire no hari undu mwe president ngienda gukwira muthenya wa umuthi ate mawaziri maya wathurire ni aituna ni tumendete no kuri hindi marathi micemani-ini magatuhuka ciugo njuru igatuma nginyo nawe urutwo nguo tondu we wina hinya wa kumera ona matige turakuhoya tu tondu ithuĩ turi aciari na ni turamenya mathina maria turagerera na mieri ĩrĩa iratuhuko thiini wa bururi na ni turenda kuga we nduri candidate we be president
muthenya wa umuthi ni turenda gukumenyithia ati we niwe president witu wa Kenya na tutire na president ungi na nikio ronire ona Nyandara tutina ndamana na tungirendire kumira ni tungira umirire no tutina ndamana tondu ni turamenya ati we niwe president witu riu ni turahoya witikire kuigua kana witikirire guthikiriria mundu oro wothe kana witikire andu othe manyitane matuike kindu kimwe na nigetha bururi witu ugie na thayu gutekumakania we waumite kiama kiriku gutekumakania we wiu tunyitanire hamwe uthikiririe na mathikiririe tondu kirithu tutarenda tatumia ni thaa ciothe maandamano kana no tuthiite na mbere wega thiini wa tabarira ya Ndurumeni Matuura-ini na ni ngatho ni undu ore urathie na mbere na unyitaniri waku na television ya Kameme TV twambe tuikirie ndiracokereria tuthie na mbere na tabarira eno Urerorera Kameme TV. Cheza kama wewe na cheza sita. Wihotanire ginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume 1 nginya 6. Ikira muigano wa beti yaku kuwihotanire ginyagia maita 5,000 hau hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Murumo wa kigosho ni cama wa karingaringa ndarama ona ciegamba uka inyuothe tugose Jehova thiini wa unene wake na uthamaki wake. Ni o muthenya wa gatano cianda thaa 4 cia utuku nginyagia thaa 7 cia utuku na kiumia cianda thaa 1 cia miaraho nginyagia thaa 9 cia hwaini. Kuitukira Jesu reke tuthie na mbere kunengera Jehova igongona ria kigosho. Guku gwa Kameme TV muthegi wa ruriri. Ehihi no ende mwana waku ogere uge mathomo-ini ma mathabu. Apply this water to 2 villages, village A and of course village B. We take the amount of water that is going to village A and the amount of water that is going to village B, we put together. Then we are going to subtract from the whole tank of 10,000 liters. Nitagera ithue o muthenya wa Jumamothi cianda thaa 3 cia rucini. That will give us 3,000 liters. Kameme TV na Mwalimu Plus, building a child's future. Atho ni gutwarana hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Ndurumeni Matuura-ini tuthie na mbere na kuhungura matura na minister wa ugitiri wa thĩinĩ Professor Kithure Kindiki ni akinyetie mbere ya kamĩtĩ ya bunge gĩthomo. Kindiki aratarĩria mĩtaratara ya ugitiri na ĩrĩa magathĩkĩire arutani arĩa othe mathomithagia thĩinĩ wa icigo iria cigũmĩirwo nĩ ũhagũku wa ugitiri gũkũ bũrũri-inĩ. Tuthie ĩmwe kwa ĩmwe tuthikĩrĩrie mĩario ĩno thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Pooling of teachers in one area for their protection is the short-term solution. The long-term solution will be to... Order. Sergeant at time, you don't need to bring in everybody. You need only essential staff so that we don't have a crowded room. So ensure that non-essential staff or individuals, you can even reduce them. Pulling the teachers in one location for their safety is a short-term measure. The long-term measure is to ensure
that area is safe, just like the rest of Kenya. And I've already given my commitment that we will clean up that place, and those threats will not be there going forward. We will do whatever it takes to make sure we clean up that place from the threat of Al-Shabaab. Secondly, Chair, the issue of why, terror uses an ideology. One of the ideology angles of terror is religion. But it can also use political ideology, cultural ideology to terrorize people. Because, Chair, you asked me why target non-local teachers. It's an ideology that we terrorize society by dividing the local community from the community that is not local, either on religious lines or whatever other lines. And that explains why there has been a focus on teachers who are not from that region. It's a strategy of terrorists to cause division within society. Now, the other question which was asked was about the role of communities. The role of communities in the fight against terror. And I think a suggestion has been made. It will be dangerous for us to start apportioning blame and saying the leaders are to blame, or the administration is to blame, or the security agencies are to blame. The solution to the problem in the north is to do what has been done in Somalia. I think that's the best practice. Aya, Minister Ogiteri agĩkĩarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ ũgitĩri. Thirikari nĩ ĩrũgamĩtie mĩhang'o ya wĩyandĩkithia thĩinĩ wa rũrenda rwa Worldcoin na ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere gwa kahinda gũkũ bũrũri-inĩ. Kũringana na ndũmĩrĩri ya Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Professor Kithure Kindiki nĩ atĩ mĩhang'o ĩno ĩrũgamĩtio nginya thirikari ĩthuthurie wagĩrĩru wayo. No na kũhana oro ũguo makiri ma Kenya no mathiĩte na mbere na gwĩkinyia thĩinĩ wa gĩikaro kĩa KICC, na kũrĩa mĩhang'o ĩno ĩrathiĩ na mbere na gũtabanio no nĩ makorirwo makĩhamũrithio nĩ borithi mũthenya wa ũmũthĩ. Mwandĩki witũ Njoroge wa Kimani niwe ũraromanĩrĩra na riboti ĩno, na tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩ we nĩgetha tũmenyithie ndeto ĩno ũrĩa ĩhana. Njoroge. KCC harĩa tũracemania na andũ aingĩ a Kenya arĩa mekwĩyumĩrĩtie kĩroko kĩa ũmũthĩ na mogo makorwo makĩmũrĩkwo maitho mao mũtaratara-inĩ ũrĩa ũrathiĩ na mbere wa Worldcoin ũrĩa thirikari yakorwo ĩkiuga rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ warũgamio kwa ihinda nginyagia thirikari yambe ĩmenye nĩ maũndũ marĩkũ mararĩrĩrio na nĩ marĩkũ megũkorwo magĩkĩrĩrwo, na ningĩ ũgitĩri ũrĩa ũgũkorwo ũgĩthingatwo wĩgiĩ data ĩrĩa ĩgũkorwo ĩkĩoywo ya andũ arĩa meyumĩrĩtie. Nĩ ũhoro ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere kwa ihinda rĩa kiumia kĩmwe, na kwa ihinda rĩrĩ rĩrĩa tũkorwo tũkĩaranĩria na andũ maigana ũna matũtarĩrie hihi nĩkĩ gĩtũmire moke nginya haha, maumire kũu magĩũka haha, na hihi matanya mao mauma marĩkũ, na muonere wao wa maũndũ nĩ ũrĩkũ thutha wa thirikari gũkorwo ĩkĩregana na kana ĩkĩrũgamia mũtaratara ũyũ gũthiĩ na mbere. Twambe twaranĩrie na mũndũ ũmwe haha, wambĩrĩrie na rĩtwa rĩaku, wĩtagwo atĩa na hihi umĩte kũ na matanya maku mauma marĩkũ? Okay, haya ngumĩte mwena wa Thĩka na atĩ na niĩ njĩtagwo Mbũgua wa kuma Thĩka Gatuanyaga. Ngũkĩte gũkũ ũguo atĩ nĩ ũndũ atĩ wa kũheo mbeca, nĩ tondũ atĩ nĩ kũrĩ na mathĩna mũno atĩ mũciĩ, na ũhoro atĩ wa mũtu wa ngima twĩna thĩna mũno, na twabara atĩ ũhoro atĩ wa mĩciĩ itũ nĩ ĩrĩ na mathĩna maingĩ mũno, na koguo atĩ niĩ atĩ ngũkĩte atĩ gũkũ ũguo ndĩna mwĩhoko atĩ nĩ ngũheo mbeca. Ndũretigĩra hihi thirikari ĩkiuga atĩ data yaku ndũrĩ yathiĩ kũhũthĩka atĩa, ndũretigĩra hihi andũ acio no mathiĩ mahũthĩre data yaku gwĩka maũndũ mangĩ hihi ona moru? Hapana, no. Ĩratiga ũhoro atĩ anga atĩ wa kũgĩa atĩ na mathĩna atĩ ma maitho kana atĩa, nĩ tondũ atĩ maitho atĩ nĩ makwa niĩ, na mahũra mbica rĩ ngũcoka atĩ na maitho makwa mũciĩ. Gũtirĩ atĩ na thĩna atĩ wa maitho. Hihi nĩ atĩ ũgĩũka haha kana ũrĩa ũkũrehire rĩ, hihi ũkwĩrĩgagĩra mbeca ta cigana ũguo mũtaratara ũyũ, hihi nĩ maũndũ marĩkũ mangĩ ũgwĩciragia kana ũĩ megũkoragwo magĩthiĩ na mbere?
Okay haho guo ri nguheani ati ni nguheo ati kuma ngiri nyanya kana ngiri mugwanja uguo ini sasa reke twaranirie na mundu ungi niguo tuko tukimenya hihi no twaranirie nawe hani thoga ha mbere wale unaweza anza na jina yako utwire witagwo atia na ukumite ku. Okay, njitagwo Robert Kiarie ngumite Githurai 45 ngukite to ni kuigwite kwina mbeca ciraheo cia World Coin. Hihi kuri ndurekite research ya kwenda kumenya hihi World Coin niki na makagate. Okay, mbere ya niguka ngukite no mbere ya njukite ati ndoka kuoya mbeca cio nigukite ni gwetha hote ona ndingiambire guka ati njuke nyingirite ningihotire gwethana na mundu umwe wao ni gwetha ndimurie uria kurathie ni gwetha amenye uria mbeca ici maraheana njire hana kana thirikari ni included ni gwetha in case ntondu wa maundu mangiuka matari mega. Ni ugwitigagira hihi data yaku no ihuthike uria gutagiriire. No guthii uguo no kiuria ni iciuria nyuma ni icio ni atiriri andu acio makiingira guku ri thirikari ri ni irakoretwo ikimenya icio ni ciuria ngukoretwo ngiuria na taru ira andu ni maraoirwo na maraheo mbeca umuthi ni magirio riu ciuria nyuma nacio ni atiriri thirikari ri ni included maundu ma ni thiete deep ikamenya maundu maya uria marathie magithi kuhe andu acio tondu no mathie uguo ni tondu wa thina uria andu menaguo mekore me handu hariku handu matangihota kwiruta ucio niguo guo andi naguo. Riu tondu thirikari ni yarugamia mutaratara hihi ritana riaku kuri thirikari ni ririku? Ni ritana riakwa kuri thirikari ni kindu kimwe no ndimere ogo marugamia ni gwetha mamenye mbeca mamenye niki kirathi na mbere hau no ndi mahe muti no in case aiko marugamia ni gwetha andu matikaheo mbeca hau ndiwe no ni marako na hari undu mwe gwira thirikari yabe irore andu ayo othe mokite guku andu othe mokite guku ni gwetha mateithike nugutire mundu utigite wira wake kana akauma kuri umite andu ndeigwa angi maumite kuraihu ni gwetha moke mafaidike na mbeca icio so andu mena thina kuma kuria thi sawa thengiu muno reke twaranirie na mutumia mwisho haha ena nginya kana akorwo agitutariria hihi aumire nginya ku ucio ni reke twaranirie na uyu mwiroreri hamari twajita wojini mutitu ni rusini ro umuthi ni ngukirite tene ni undu wa matanya maria nyuma namo makuheo mbeca ici ndiraiguire coins World Coins na riria nginyire ha rusini ndiona mwana o uguo ni ngorire maundu ni macenjetie kuringana na uria ngukite ndibangite tondu ni ngiuma haha ni nguma na mbeca ciakwa na thie ndeithie uria ngwiteithia na ciana kana ukumite kuhihi Kayore ukwirekagira mbeca cigana ngiri mugwanja nduretigera hihi no uheane data ya maitho maku ithie kahuthike hihi na undu utagiriire ona ko ni nja wa bururi na haria tukinyite ri mundu ni arona risk maisha ugicariria ciana ni tondu turo ni muritu bado wacirorera no cikuhinyiririka na woya ikinya no cihinyiririke kana uteithike riu to thirikari ni arugamia mubango hihi ritana riaku ni ririku ni ndaigua ngoro yakwa inamite na kuri andu aria othe megukinyite guku ni tondu mauma na mwihoko ati ni mekuinuka na kindu mateithie ciana ciao kana mambiririe biashara no ingihoya thirikari atiriri maundu ma tondu makiingira guku na makiambia kuhe andu ni maonete na ni mamenyete ri matingiarugamia andu mathina mbere na guteithika tondu bururi wi handu haritu andu ni mena mathina maingi muno na ni andu ni marateceka na guku nja no andu aria me haha iguru kana andu aria mena ni riboti turagithie na mbere na kurumanirira nayo igie a Kenya ugagithie ukoywo uhoro wigie maitho maku na ati ugakicoka ukaheo ciringi 7,000. Haya tuthie na Ikuru. Atumia aria maragira ciana kuma thibitari-ini wa Bodeni na uria uri thiini wa gicigo kia na Ikuru ya ithwiro ni matanyitwo kuguneka na uteithio kuma kuri athaki aria mathakaga mubira wa gonya ni unyitaniri na anyiti itemi matiganite. Uteithio uratanywo gukorwo ukimenyithia aikari iguru rigie muthako wa rugby wa Prince Row na uria ugathakirwo kiharo-ini kia Nakuru Athletics Club tariki 5 rondo mwana tariki 6 mweri uyu ni muthia wa kiumia giki. Wanjari wa Kariuki ni mwandiki witu anora rumanirira na riboti ino Wanjari geithe kamera huko ya muthenya wa umuthi tumenyithie marewe na mukuma na Ikuru. Thank you muno kuri
kuria wa gicimono gwa ikorwo kiuga ndikire thibitari-ini wa Bondeni uria urikire thiini wa gicigo mbunge kia Naikuru ya ithwiro kuria athaki a mubira wa ngunya kana niguo wa rugby mokite thiini wa thibitari nigetha gugikorwo makihe atumia aria magikoretwo makigia ciana thiini wa thibitari uyu hihi mena itanya ria gukorwo makira andu maundu matiganite kumana na mubira uria ugakorwo ugikihanika mubira uyu wa ngunya kana wa rugby wagikorwo kihanika muthenya wa Juma na Jumapili guko thiini wa kiharo kia Nakuru Athletics Club ireka tukorwo tukinyitana na amwe athaki a mubira uyu magikorwo magitwira macagurite thibitari uyu wa Bondeni ni labda tuanze na jina lako na tuambie kwa nini haswa katika kaunti nzima mkachagua hospitali ya Bondeni. Kwa majina ni Eric Nyangoya Ochieng. Tumechagua ile hospitali kwa sababu kwanza ukipata wengine wetu wamezaliwa kutoka hapa hivi, so tukasema turudi nyumbani tuangalie penye wengine wetu wametoka. Asante. Labda utatueleza, utaanza na jina lako na labda hasa utatuambia hao mama watanufaika na zawadi kama zipi kutoka kwenu. Kwa majina naitwa Hilary Kisangi. Sisi ni wachezaji na coaches wa Nakuru Rugby Club. Tumekuja kutembelea our new mothers, tuwalete zawadi za hivi na vile za ambazo zinahusiana na watoto. So sisi sema ni gani na gani, but kuna baadhi ya zawadi ambazo tutawapea. Yeah. Labda mnatarajia kuzawadi wa mama wangapi katika hii hospitali? Hatukuwa na exact number, so the few that we'll have, and if as takuwa enough, we can do that again some other time. Yeah. Kuria hihi ni ukujitikiria ngoro ngiaraniria no mwe wa atumia hihi magukorwo makiguneka na iheo ici iagitukorwo agitwira hihi agukorwo akigwa ati agukorwo akiri umwe wa aria magukorwo magicagurwo gukorwo makiheo iria iheo ici ni kuma kwi andu aya kana athaki a mubira uyu wa ngunya. Labda Tanzania jina lako, tumeambiwa wewe ni mmoja wa wenye watakao nufaika na hizi zawadi. Unasikia aje, unahisia je, na labda ulipata mtoto wako siku gani? Naitwa Lavenda Tieno. Nilipata mtoto wangu wa kiume tarehe 1 Agosti. Nimesikia vizuri kusikia tuko na zawadi tunafaa tupate. Nashukuru sana madaktari wa hapa Bondeni Maternity kwa service yenye tulipata. Nilijifungua vizuri, si kuona ubaya wowote. Tumekula, tukakunywa, tuko vizuri, hali yetu tuko sawa. Kuria no akigwira ucio ni umwe wa aria megukorwo makigunika na iheo iria megukorwo makiheo ni athaki a mubira wa ngunya kana mubira wa rugby uria gakihanika tariki 7 thiini wa kiharo kia Nakuru Athletics Club. Thiku icigire hihi makimenyana na irabu ingi itiganite na atumia ni marakionekana mandu akenu hihi megukorwo makiamukira iheo kuma kuri kuma kuri athaki a mubira uyu. Reke gucokeria mwaro kuri aria kwa wa Njeri wa Karuki kuma kaunti ya Naikuru. Thegio wa Njeri kuma kuria mwena wa Nakuru, na mbitika icio cigagikorwo cikihanika muthia wa kiumia giki thiini wa mithunguko ya ya Kenya 7th series iria iragithie na mbere na riri rigakorwo rikireka ria gatatu. Haya, tumurika riboti ingi na ihinda kwa kahinda ka mieri 10 mihituku andu 196 na makuite ane kumana na murimo wa kuharwo gatema guku bururi-ini na ningi kuria ningi andu 11,897 monekanite ni kunyitwo ni murimo uyu no makarigitwo na makahona. Kuringana na ministry ya ugima wa mwiri kaunti ya Mandera, Nairobi, Wajia nicio icithiite na mbere na kwandikithia namba nene ya andu aria magumeirwo ni mirimo uyu, ona gutuika ministry ni thiete na mbere na kuheana njanjo ya kuhonia orondo mwe na kugiririria maruru ma murimo uyu. Ministry ya ugima wa mwiri ona gukuri uguo ni tanyite kuheana njanjo citanyihire milioni 1.7 wa kahinda ga thikũ 10 ciukite thiini wa kaunti 8. These numbers serve as a stark reminder of the urgent need for action and reinforce our determination to combat this deadly disease. The outbreak
has taken a toll on our communities, causing immense suffering and loss. The case fatality rate, that is the number of people who have died vis-a-vis those who have been infected, has reached 1.7%, and are scoring the severity of the situation. We cannot stand idly and stand by idly while our people continue to face the threat of this preventable and treatable disease. The first round of vaccination conducted in February 2023 was successful. 2.2 million people aged above 1 year were vaccinated in Nairobi, Garissa, Tana River, and Wajir, with 99.2% coverage administratively and 93.2% in the post-campaign survey, leading to a substantial reduction in cholera cases in this area. We are supposed to give 2 doses of vaccine. However, there is a global shortage of cholera vaccines. So because of the large outbreaks across the continent and in Asia and Middle East, we are now giving 1 dose of vaccine, and this provides protection for 6 months. If you give 2 doses, the protection will last you 3 years. Next. So the populations we are targeting are high-risk populations living in cholera endemic. Kuma hau tuthie nginya kuria mwena wa Murang'a, na ni ati mundu umwe ni erikanite gukorwa kwite na ni thutha wa kunyua njohi irerikana gukorwa ni thumu thiini wa kirabu kimwe mwena wa Kiharo, na kiria kirerikana ni kia abithaa umwe wa borithi mwena ucio. Kurerikana ati mundurume uyu arakuire agitwarwo thibitari-ini munene wa Murang'a guku angiari magithie na mbere na kwamukira urigitani. Mwandiki witu Wambui wa Mwangi no ararumanirira na riboti na Wambui geithika miarahuka muthenya wa umuthi tumenyithie niki kirarire kingi. Wambui angikorwo ni uranjigua no wega tumenyithie niki kirarire kingi kuma mwena ucio. Na ndirakwamukira na njira igwete kaunti ya Murang'a. Sauti Negatho na ndirehoka riu ni uranyita na njira ni uranyamukira na njira igwete guku kaunti ya Murang'a. No thumbe na ruhuho ithuĩ ni turairie mwaki na tutieanangite. Tukwariria ndeto iyo wakorwo wa gweta egie mundu urakuire muthenya wa ira ni undu wa unyui wa njohi. Unyui wa njohi thiini wa gitaro gia gatagati ni ukoretwo wihireirie muno, na thirikari itongoretio ni munini wa president Rigathi Gachagua igakorwo itacukitie makinya na kuga no muhaka mahurane na njohi njuru na muno makiria iria iroraga mbeu njithi thiini wa gitaro gia gatagati. Muthenya wa ira itura ritagwo Kare Ndundu ni mwena wa kuria Maragi na ni gicigo kia ubunge gia Kiharu thiini wa kaunti ya Murang'a. Hari kirabu kiratuika kiuikaine ta Oxygen kana riera, na hari mundu umwe urakuire muthenya wa ira akinyua njohi handu hau. Kuringana na riboti iria nyamukirite kumana na aikaria itura riu aria makoretwo makihura thimu itarathira, ni kuga ati andu acio maranyuaga njohi kirabu-ini kiu, na riria uyu umwe aronekire ni aremwo na ni ambiriria gutahika, maramuruta nja wa kirabu maramuiga hau nja. Ni maracokire gutengerio thibitari mari andu 3, arume 2 na mutumia umwe, na makinya thibitari. Riboti iria ndamukira kuma kuri murugamiriri wa thibitari nene ya Murang'a Ndagitari Gikera ni ati acio ni maratahikaga, no uyu umwe arakinyire arikitie gukua. Ndageria kwaraniria na county commissioner wa Murang'a Patrick Mukuria uria wanjira ndeto iyo ni irathuthurio na nigetha makorwo magietha kihumo kana niku njohi iyo iraumite na gwikira uira ati ni makana andu acio marakuite ni undu wa kunyua njohi. Ni kirabu giturite kiugeirwo mbuni aikaria itura ria Kare Ndundu. Kirabu giki kiria marauga ni kia abithaa umwe wa borithi. Ni ndeto tugukorwo tugikira mukonde twarikia kwaraniria na county commissioner Patrick Mukuria.
na uhoro uyu wa njohi no uthiete na mbere muno na gutumithio ginya makanitha-ini. Hindi ciothe ungiingira makanitha-ini urakora hunjia mararia uhoro wa njohi, mwana wa kahii thiini wa bururi wa Gikuyu agatuika ni arathira na njira nene ni undu wa kiugo njohi. Tugakihoka ati ndeto eno ironekire muthenya wa ira kuria itura ria Karindundu ni gukorwo igithuthurio na nigetha angikorwo ni njohi iratuikire ya kuraga mwanake ucio mwene kirabu o undu umwe na kuria njohi eno iraumite uhoro ucio korwo ukienjerwo na kinyi na magikorwo magitacukirio makinya. Rigathi wa Gachagua munini wa president akoretwo akiuga ati njohi iria yothe igukorwo ikirikana ni roraga muingi kana ni iranyarira na kia Gikuyu no muhaka ikorwo ikihuranwo nayo, na to uguo wiki athondeki a njohi ino ni angi mabatie gukorwo magikinyirwo ni amwe matuikaga ni itanga nene thiini wa bururi uyu, no njohi ino ndiri iratiga kuingira Matuura-ini na irabu thiini wa kaunti ya Murang'a ni ciiriga gukanjirwo marua ciothe rungu rwa thirikari ya Gavana Irungu Kang'ata, no ni maragicokire maraheo marua thutha wao guikia application kana guikia riendekithia ria kuga ni marakienda meruhirio marua. Ndireciria no gukorwo kigeria kunyitana na mundu witagwo Simon wa Njogo Kimakia tondu niwe murugamiriri wa irabu ciothe guku bururi-ini, na irabu ciothe bururi-ini ucio niwe muikariri wao giti wao na nowe ukoratwo arugamirire irabu ciothe guku kaunti ya Murang'a nigetha magitwire guku njohi yaitika kuraga anake Murang'a ri tugukinya ha angikorwo no irahitanwo nayo na anake no igua ni makiambia gukua ni njohi. Gukinyia hau uheru tha ngorwo ngiethana na county commissioner, ngiethane na Simon wa Njogo, na oho ingihota nginya itura riu nigetha tuigue aikari a Karindundu maroiga atia ni undu wa kirabu kiu kiretwo Oxygen. Ngucokeria mwaro na wakiigua kamuhwa ngunyira niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanyako uhoro kuma metumi ndigi maguru. Ritwa riakwa ni Sera Wambui wa Mwangi. Aya tukima kaunti-ini ya Murang'a tukuhiririe Nairobi tuthie kaunti-ini ya Kiambu na kuria kiama kia aciari nao na marathie na mbere na kuruta maoni mao matiganite na ne thutha wa riboti ya mendekithia meru thiini wa sekta ya githomo gukorwo kinengerwo president muthenya wa ira. Mwandiki witu wa Jiko wa Jiko ni ararumanirira na riboti ino tuthie mwe kwa mwe tuthikiririe maoni ma aciari aya. Wajiko agikorwo ni wihariirie tumenyithia aciari aya marauga atia na maoni mao ni mariku. Thegio muno gicimo na ni ndirakomukira wega ndi guku kaunti-ini ya Kiambu na mahinda mandi tauni-ini ya Limuru na kuria tugukorwo tukiraniria na amemba na arugamiriria kiama kia aciari guku kaunti-ini ya Kiambu tukorwo tukigua muhwa wao iguru rigie riboti iria irekereirio ni kamiti iria irakira mataka kana irarumbuigia kana irakoragwo ikirumirira kana gukorwo ikirumira mutaratara wigie mutaratara wa githomo na tugukorwo tukwambiriria na muikariri gite kamiti-ini no hihi no kuriria hanini hao twire wambie na ritwa ria kutwire ni maundu mariku hihi maragikorirwo makimukenia kana maundu maria mwendekithitie maragikorwo makimurikwo thiini wa riboti ino. Ni wega muno maretwa makwa njitagwo Samuel Wanjema na ni muikariri gite wa kiama gia aciari thiini wa kaunti itu ya Kiambu na ndenda kuga muthenya wa ira twitaciari ni turakenire kuona maundu maria maingi twaritie more than 80% ni mekiritwo thiini wa reform iria cingiko thiini wa githomo. Ni twandekithitie macukuru aikone junior secondary school ikore thiini wa primary school na turaigire turamenyire turerwo ni gukorwo na comprehensive school iria gukorwo nyitete kuma ECD up to grade 9 neo aciari ni makenete muno. Ya keri ni kuga uhoro wa basari ntugite basari ciothe citu cikorwo ci thiini wa kiondo kimwe na nigetha ikiheanwo ikorwo ikimenyeka no raheana. Undu ucio ngi ni tuigite maundu maria mothe makonie ciana citu maroro wega uhoro wa cukuru citu aikone cia sub county cikorwo cikithondekwo wega na nigetha mwana witu wothe uria thia cukuru yothe thiini wa Kenya akorwo ena mweke wa guthoma na kuheo matungati maria mothe magiriire thiini wa cukuru citu. Hihi ni maundu mariku mungirendire kana mwendekithitie makorwo makimurikwo matana gikorwo makimurikwo na no mwende hihi magikorwo makirumbuyo? Maundu maria tungienda mekyo ni uhoro wa
he undu roimirire witagwo parental empowerment ni tukwenda aciari nao thiini wa Kenya makorwo manyitiriire ciana ciao wega na gukorwo kwina watho mwega wa gutuma muciari na mwana moneke maginyitanira thiini wa githomo kia mwana na nigetha githomo kia mwana hitwo ni mundu wothe nigetha gikorwo agithoma wega. Thengi muno ni ndwakoraniire na Kameme TV. Reke njari na mwandiki wa kiama giki hihi nawe no wambie na ritoria kutwire ni maundu mariku hihi murangirendekithirie makorwo magikorwo magikuruhanio riboti-ini iyo matanagikorwo magikuruhanio no mukende hihi makimurikwo. Thengi muno Wanjiku. Kwi maundu njitagwo Maina wa Gaithuru ni mwandiki mukaru thiini wa kiama gia thiini wa Kiambu na undu uria munene muno tungirendire ukorwo wiho na nduriho mahinda maya ni uhoro wa arutani tondu uhoro wa arutani ni undu muritu muno makenda arutani nio magirwo ni kurehe mwana na guthondeka CBC uria agirire nigetha mundu onekane hihi uhoro wake ni wamenyekana uria uhana na kiria kira na hinya wake ari munini wonekana na wahithurio na nigetha akahota gutithia bũrũri ũyũ witũ wega. Koguo kĩrĩa ingiuga nĩ atĩ thirikari ĩcoke ho wega yongere mbeca kwandĩka arutani na arutani maheanwo mathomo marĩa magĩrĩire wakorwo nĩ gĩthomo gĩa tondũ kwĩ cukuru nyingĩ gũkora kwĩna cukuru ĩna ciana ta rĩngĩ 120 na ĩna mũrutani ũmwe na rĩngĩ nĩ wa gĩthũngũ na literature nĩ wĩtagwo English literature na kũndũ kũu kwĩna gĩthomo kĩa science na nĩ ũmenya thĩna rĩu mũthenya wa ũmũthĩ mũtarĩ na science gũtirĩ ũndũ angĩhota gwĩka mathomo ma ũthundũri wa maundu na tondu githomo gia CBC ni githomo kierekereirie maundu ma uthunduri ri no twende o mutani agugie na utani ya mithemba yothe nigetha mwana uyu ari munini akonekana ena uigiririki na kiheo giake kiria kihithe ni kionekana na kiheo giake kiria kihithe kionekana hau no tungora gukinyaniria CBC na guo ndu tungiende ningi uko igitwo wega na tiri ni marugire cukuru kwambiria kana karia kanini kinya miaka 9 no hari undu umwe maratigiririe twaugite ni tungirendire ECD na ni ukirathi kiria giathi muno makiria handu ha gutwara thiini wa county government tondu matwara thiini wa thikari ya county ciothe ciikwo thiini wa kundu kumwe wakoire ko thiini wa county ya thirikari ya county wiko thiini wa county ya aya ni undu wa mahinda ni tugukorwo tugitikirio riu gukinyia hau tabarĩra ya Ndurumeni Matuura-ini no ni ngatho ni undu wa andiki aitu oro undu umwe nawe mwirori wa Kameme TV ni undu wa gutucagura muthenya wa umuthi tucemanie thutha wa ndagika cigana ona ni undu wa mohoro gitau. Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ.